for him as like a desi Tupac, as like a desi fucking YG. I don't. Sidhu as an artist, as a writer, as a lyricist, performer. I don't have to talk about him as an artist. The generational difference, the audience, the point. But Jari, I think interesting when I hang out with Sidhu is as a lyricist, as a writer. I think he's a proper hip hop artist. Actually, Jay, you want to elaborate on that fact that I was just saying him about being, even though he's a Punjabi singer, but then somehow how he relates to the hip hop scene, man. That's just... Oh yeah, we were discussing the fact that, and I think I told you earlier that he literally has the soul and the presence, and he conducts himself. His music, as from his soul, comes as a hip hop artist. I don't see him as somebody trying to compete with singers. I see him with the soul, swag, spirit, and love and dedication and respect and high IQ for hip hop. Right. And I really feel he's actually opening more ears to people who otherwise wouldn't have. Right. Even some audience, older audience, this audience that maybe wasn't even listening to hip hop, and right now some don't even know that they love it because of the hip hop energy. Right. So I guess the point Jay's trying to make is that ਸਾਨੂੰ already ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ and Punjabi language ਲਈ, culture ਲਈ, music ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ, even broader desiyan ਲਈ, what he's doing. But what interesting after hanging out with Sidhu in it, right here on the streets of it. By the way, we up in LA. Well, Sidhu's still hanging out. This fool, I'm gonna make one more point, very special point that I have to come to. But let me finish the first one. The first one is this. What Sidhu's doing for Punjabi music, we know that and we respect that, and that's why he's already a young legend in the scene. What he's doing for the hip-hop scene is what's, I think, no one, as Bohemia, that's the point I want to make everybody, that I think I vouch for him as a hip-hop artist. I vouch for him as like a desi Tupac, as like a desi fucking YG. I don't know, man. I vouch for him on that angle after hanging out with this fool, man. Because I'll tell you one sick ass thing though. Jay, everybody, look at the size of this damn Cadillac, and everybody, the gang came through. When we're shooting in LA, right? We said we're gonna be right, in rest in peace, Nipsey Hussle's neighborhood. We're gonna be shooting on the streets. Sidhu caught the flight from Toronto, landed West Coast LA by himself, nobody, just a bag on his shoulder, right there. What's up? Man, I can go on and on how much I love him as a person already, and how much I appreciate this project and how what he's doing for the scene, on both sides, not just Punjabi side, but on the American side. Hey man, it's a blessing. It's a historic moment, I think, in the hip hop scene. The moment, I mean him as an artist. He is a moment. He's changing the scene, obviously influencing everybody out there. And with that being said, the team out here, Kali Denali Music, we are hosting Sidhu. We have him here in our little nagari, and we're doing a little shoot. And big boss Jay Hind is over here overseeing everything personally, physically, just making sure everyone's having a good time. Whatever street we want to go to, wherever we want to go, just sit down wherever we want to walk around with love and respect. And I hope Sidhu's having a good time. I don't know, man. Sidhu aap to puch le. Sidhu enjoy kar raha hai ki nahi? मैं उदा भाई ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਮਾਰਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8-9 ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ
ਈਵਨ ਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੋਰਨ ਹੋਏ ਹੋ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਈਵਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾਪਨ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੇ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਹੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੱਪਣ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠੇ ਕਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਵਾਰਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ TV ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਸੇ ਵੱਟੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨਾ ਬਰੋ ਤੂੰ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਭਾਜੀ ਦਾ ਬੜੱਪਣ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਸੌਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੱਪਣ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10-15 ਸਾਲ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੀਅਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕਫੁਲ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਕੁ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। Once again, man, this dude is super humble, bro. Anybody listening outside of India, or say that in English, repeat what I said. Was I just talking in English? I was already talking. Everyone there. But yeah, man, you can see my excitement. You can see my energy. You can see the team, and we got a dude right here that's cutting into the Robo, the Punjabi lion in the house. ਸਹੀ ਆ। ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ I never say that like in general, ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਆਪਸ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। Wow, this is a blessing, man. Both of these young guys, I'm super proud of. Both of these guys I'm a fan of. I'm a fan of Robo, I'm a fan of SIDHUMOOSEWALA. And I love what these guys are doing for the community, the positive energy, one being an artist. You already know what Robo does. As cops. Get a bird. That's how the cops patrol in LA. LA the traffic in the area, cops cannot go everywhere and look everywhere quick enough. So majority of the time it's all the helicopters that are probably looking at Sidhu right now. Check kar rahe hain banda kaun hai. Kone da dedi dekh